We have chosen 3 teams that are playing on the regional, on the European and on the global level. The first one comes from one of our Brightland campuses, and I'm sure that you will be surprised by the presentation that will follow now. To be or not to be? That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles, and by opposing end them. To die, to sleep no more, and by sleep to say we end the heartache and the 1,000 natural shocks that flesh is here to. This is a consumption, devoutly to be wished, to die. Soft you now, the fair Ophelia, nymph, in thy horizons be all my sins remembered. Oh, it's not Ophelia, it's Maikel. Hi Maikel, I'm Mr. Bright. May I invite you to join me? Maikel, first of all give me a high five. That's it. Dear guest, I'm happy to introduce you to a real, true, Brightlands entrepreneur with a great story. Maikel Beerens, ladies and gentlemen, is the founder of Xilloc Medical. Maikel, are you wearing 3D glasses? And I can see you, Mr. Bright and clear. You live in Maastricht. How old are you? Yes, I do. I'm 30 years old. 32 years old, actually. 32 years old. I knew that. Maikel, I fancy Ophelia right now, but do you fancy anything? Yes, I do, of course. Making my dreams come true. Well, all right. Let us hear what's your story. In 2006, I did my internship at Maastricht Instruments within the premises of the University of Maastricht and the Academic Hospital, where together with my colleagues, we had the opportunity to develop a methodology to design and produce patient-specific implants that fit perfectly using a 3D printer. We were honored to 3D print world's first titanium implant. I successfully graduated on this topic while dreaming about starting my own business with these products. Implants, 3D printers, your own company? Dreams are beautiful, Maikel, but what woke you up? After 3 years of dreaming, I told the University of Maastricht that I wanted to make sure that patients and surgeons throughout the world could benefit from the advantages of these products. We then spinned off the company Xilloc in August 2011. I would like to explain what it is we do by the hand of a short video. Oh, please do explain, Maikel. Is er nog een leven mogelijk nadat je met je hoofd klem gezeten hebt tussen je auto en de garage, waarbij je schedel verbrijzeld is? Ze noemen mij in Tilburg het wonder van Tilburg, omdat ze zelf nooit hadden geloofd dat het zo snel zo goed zou gaan met me. Ruud had een enorme deuk in zijn hoofd, die met succes behandeld is. Maar wat nu als iemand een zwaar ongeluk heeft gehad, waarbij de gehele schedel is verwoest? Die auto die schiet van de handrem af en die rijdt naar beneden en die plet mij tussen de deur en de garage. Toen hebben de arts al tegen mij gezegd van nou neem er maar afscheid van, want ja, je man wordt niet meer wakker. Mijn kaak was op 3 plaatsen gebroken, mijn neus hing er helemaal scheef bij, mijn oogkassen waren verbrijzeld. Maar wat niemand had durven dromen gebeurt. Na 11 dagen coma komt Ruud bij, maar hij is er ernstig aan toe. Er volgt een lang traject van revalidatie, dat wordt gehinderd door het grote gat in zijn schedel. Een half jaar na het ongeluk moet hij opnieuw onder het mes. Hij krijgt een 3D-implantaat. We hebben gekozen voor het implantaat om allereerst zijn hersenen beter te kunnen beschermen. Daarbij zagen we ook toen we het implantaat eenmaal hadden geplaatst, dat hij forse functieverbeteringen doormaakte. Die plaat gaat in zijn hoofd en vervolgens kan hij rechts
eigenlijk alles weer. Helemaal hersteld. Helemaal 100% hersteld. Ik heb geen medicijnen meer, geen hoofdpijn meer. Zelfs mijn gezichtsvermogen is verbeterd. Hij was op randje na dood en hij heeft na dit trauma zo'n goed herstel doorgemaakt. Hoe was u eraan toe geweest als dat 3D-implantaat niet geplaatst was? Ik denk dat de kans groot was geweest dat ik was overleden. Dat had ik niet overleefd. Nee. Nee. Wow, what a life-changing product. It's a hole in the market. Yes, Mr. Bright. By now we are preferred supplier in 35 hospitals in the west of Europe, where on a day-to-day we change the lives of many patients. I'm wondering, why starting your company at Brightlands? The reason for me to start at Brightlands, they simply are the founding fathers of innovation. It's housed to an energetic community of smart and young talent combined with years of wisdom. An environment filled with inspiring entrepreneurs, researchers and students. At Xilloc, we work with 8 interns each year, educating the future. So it all started on the Brightlands Health Campus in Maastricht, but why has your company moved to the Brightlands Camelot Campus in Sittard-Geleen? You're well informed. Yes, I know, it's called artificial intelligence, Maikel. The Brightlands Health Campus enabled me to start up the company. And at the Brightlands Camelot Campus, they gave us the opportunity to truly scale up by setting up the largest 3D printing factory in the Netherlands to help the EU region into the seat with 3D printing, and at the same time to help Xilloc develop new products such as a prosthetic leg connector. A prosthetic leg? Yes, I would like to explain what it is we do with a short video. Laten we eens kijken. De operatie. Eerst wordt de stomp geopend en wordt het bot van binnen met een soort boor uitgehold. Dan wordt er met een hamer een stalen pin in het bot aangebracht. De prothese zet je weer in de pin. Je drukt hem naar achter en zwaai. En dan kun je dus weer druk zetten op de prothese. Wat heeft de blikprothese u teruggegeven? De meerwaarde van het leven. Wow, a real piece of art, Maikel. My compliments. Now you mention it, art inspires me as a human being, but also inspires me as an entrepreneur. This goes hand in hand with the vision of Brightlands. 3 years ago, I gave my girlfriend this painting, There You Love Me, which meant the world to her even before I knew her. Originated from this gesture, the painter, Ilse Wielage, captured my 2 greatest loves in one painting, a painting called Look with Love. I'm blushing. You're blushing. Wouldn't you? She's gorgeous. Oh, this is inspiring. Now, my last question. What's your vision for the future, Maikel? To become market leader in the field of patient-specific implants by 2030. All right. Well, in my oracle mode, I predict that this dream will come true. So, Maikel, please keep on dreaming. Ladies and gentlemen, on behalf of Xilloc and Brightlands organization, I thank you for your attention. And please give a big hand to Mr. Maikel Beerens. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, and while you're at it, give me a big applause too. Thank you. I'm Mr. Bright on behalf of Brightlands.